Na mubashara mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo habari za kutwa, karibu kwenye taarifa za Shina la Upeo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tukiwa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Kumradhi mtazamaji kwa taarifa hiyo au vidokezo kwa kifupi. Moja kwa moja tunang'oa nanga ambapo vigogo wa muungano wa Kenya Kwanza hii leo wamepeleka kampeni zao katika kaunti KAKAMEGA. Naibu Rais William Ruto ameongoza kampeni hizo huku akiwarai wa Kenya kumchagua rais wa 5 wa taifa hili katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Sawa. Wacha Rashida ngoje hapo kidogo. Sina maana hiyo. Mumias tumekubaliana jameni. Lakini mimi nataka niwaulize. Si mnajua hiyo kazi yote sasa? Si awamu ya hiyo serikali imeisha? Si imeisha? Sasa mimi nataka niwaulize. Mko na habari ya kwamba tutaunda serikali nyingine tarehe 9 mwezi wa 8? Mumias mko na habari? Yeye Mumias mmejipanga ama mnangoja kupangwa? Ati mpangwingwi? Ati mmesema aje? Ati Mumias mnasemaje? Na KAKAMEGA mnasemaje? Hebu nione wale wanasema tutajipanga sisi wenyewe. Sasa mimi nawauliza ndugu zangu wa hapa Mumias. Sawa sawa. Mimi nawauliza ati kuna watu wako na kiburi mingi na madharau mingi. Ati wameketi huko Nairobi ati wanataka kutupanga na mzee wa kitendawili. Mimi nauliza nyinyi, wale wako Nairobi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio mtaamua? Tarehe 9 mwezi wa 8. Sasa mimi nataka niwaulize, mambo ni mawili. Kitendawili anasema anataka kuja kwanza abadilishe katiba, ati aongeze mamlaka ya rais, ati aongeze vyeo ya viongozi, ati aanzishe rege tena. Mimi nataka niwaulize watu wa Mumias, nyinyi mnataka ati tubadilishe katiba kwanza ama tungebadilisha uchumi kwanza? Tunabadilisha uchumi kwanza ama niaje Mumias? Tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza. Hebu nione wala anasema tubadilishe uchumi kwanza, uchumi kwanza, uchumi kwanza. Si ndio? Tubadilishe uchumi kwanza. Ni hivyo Mumias. Na ndio tumesema hivi. Hapa Mumias. Tunaelewana? Hapa Mumias. Kitega uchumi kubwa ya Mumias ni hapa Mumias Sugar. Ni kweli ama si kweli? Hii kiwanda yenu ya Mumias tulijaribu kuweka pesa karibu bilioni 5 lakini haikuamuka. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Mumias ati hawa majamaa wamelete mtu ati pale mwenye amenunua hiyo kampuni kwa auction ati kwa sababu ya madeni. Mimi nataka niwaambie huyo mtu ameletwa pale sio investor, watu wasitudanganye. Huyo ni mtu amenunua kampuni kwa auction. Na mimi nataka niwatangazie ya kwamba Kenya Kwanza ile madeni yote Mumias iko nayo, hata ni madeni ya nani, hata madeni ya mabenki, serikali ya Kenya italipa. Ndio Mumias. Mbali na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba mbunge wa Gatundu Moses Kuria na aliyekuwa gavana wa Kiambu William Kabogo wamechukua mapumziko ya muda kwenye kampeni za UDA kufuatia mafarakano yaliyoshuhudiwa hivi majuzi kati ya wafuasi wa seneta wa Matangi na wale wa Kabogo. Kadhalika wawili hawa wanadai kuwa wabunge na viongozi ndani ya UDA ndio wakulaumiwa kutokana na mafarakano hayo.
Ile walitufanya na Waititu ndio hivyo wanataka kujaribu saa hii. Ati kwa lazima tutachagua Wamatangi. Hiyo ndio maneno mnataka nini? Mimi nataka mnionyeshe kwa ishara ya mkono mmekataa hiyo maneno. Kesho huyo Rigathi Gachagua atakuja hapa. Na kabla ya kuchaguliwa Rigathi Gachagua na William Ruto ambaye mimi nilikuwa nimepinga, ndio maneno ya UDA na sisi imeanza kuzoroteka. Kwa sababu yule jamaa ni dictator. Yule jamaa ni dictator. Taarifa hiyo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya saa 1 kamili. Kwingineko ni kwamba aliyekuwa waziri wa fedha Chris Obure na makatibu wawili Samuel Kiungu na Samuel Bundotich sasa wana afueni katika kesi ya kashfa ya Anglo Leasing baada ya mahakama kuwaweka huru kwa ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Kesi hiyo imetupiliwa mbali baada ya mahakama kubaini kuwa upande wa mashtaka au kutoa ushahidi wa kutosha dhidi ya watatu hao katika kesi inayohusu kashfa ya Anglo Leasing. Hakimu Ann Mwangi alisema kuwa watatu hao hawakunufaika kibinafsi kufuatia kashfa hiyo ya Anglo Leasing. Baada ya kuachiliwa, Obure alisema kuwa kesi hiyo imekuwa kero kwao na kwamba uamuzi wa leo umeondolea mzigo waliobeba kwa miaka 7 tangu wafikishwe mahakamani. Against accused 3, I conclude that the charges against accused 3 haven't been proved beyond reasonable doubt. I consequently enter a verdict of not guilty against him in counts 9 and 10 and the alternative charges. It's been a difficult journey, very painful journey. The humiliation we've had to go attending court sessions during that period. I recall I was a senator for KESI at the time. Between 2013 and 2017, I could not even perform my duties properly. I could not travel abroad because of this particular case. All the three of us submitted ourselves to the court process. And we're very happy that a judgment, the magistrate has entered judgment, acquitting all of us, acquitting the three of us of all the charges. Tukiachana na hayo kwa sasa, mtazamaji, tutavuka hadi katika kaunti ya Murang'a ambapo mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kwa mara nyingine amezuru eneo la Mlima Kenya akifanya kikao na wanabiashara kutoka eneo hilo. Raila ambaye alikuwa ameandamana na mgombea mwenza wake Martha Karua aliwahakikishia wafanyabiashara wa humu nchini soko huru, akiahidi kufanya mabadiliko katika sekta ya kilimo ili kuafikia ajenda yake ya uboreshaji wa sekta za uzalishaji. Raila kadhalika alitumia ziara hiyo kujipigia debe huku akikashifu hatua ya serikali kuifunga kampuni ya Keroche, kuangazia swala la madeni chini ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake na haja ya kuwakwamua Kenya kutoka kwa gharama ya juu ya maisha wanayopitia kwa sasa. Baadhi ya viongozi walioandamana na Odinga ni waziri wa kilimo Peter Munya ambaye alisema Odinga na Karua ndio suluhu ya masaibu ya taifa hili. Imebadilika, si ndio? Kwa wale wanajaribu kujionyesha kama popote anataka katika taifa la Kenya na hata nje ya Kenya. Of this East African region. Ufanye hesabu yako yote. We mtu wa Mount Kenya. Had purpose. We will come to you, the people of Mount Kenya. Kinara wangu. Na nimwambie kazi yake ilitabara Afrika, likamuuliza kujenga viwanda ili tusiwe watu ambaye wana export raw materials. Tunafanya value addition, ndi basi tunauza huko nje. Sawa hiyo. Kwa hiyo sisi tunataka kusaidiana na wafanyabiashara
Wafanyabiashara ndio watakuwa katika mstari wa mbele katika serikali yetu kupande ya kutengeneza mali. Wale ambao wako katika service sector, mambo ya banking, mambo ya insurance, zote tutataka kuona kama watu wetu kama Wakenya wanaingilia huko ndani. Na soko ni kubwa. Tuko katika hii muungano ya Afrika Mashariki. Sasa hata DRC imeingia huko ndani. Sasa tuko na soko ya karibu watu milioni 400. Kwa hivyo chochote ambayo umetengeneza hapa itapata soko huko. So we want to make Kenya the manufacturing hub of this East African region. Kutoka kwa mtazamaji, tukirejea jijini Nairobi ni kwamba mwaniaji ugavana katika kaunti ya Nairobi kwa tiketi ya chama cha Ford K Cleophas Kiio anahoji kuwa serikali imewahangaisha wawaniaji wa muungano wa Kenya Kwanza. Kiio anasema kuwa mashaka yanayomkabili Sakaja yamepangwa na serikali ili chama cha UDA na Kenya Kwanza wakose mwaniaji wa ugavana katika kaunti ya Nairobi. Are they on? Tell us your name and then you can begin. They're on now? Yeah. Okay. Are we okay? You're rolling? Yeah. Thank you. My name is Cleophas Kiio. I'm the governor candidate in the city county of Nairobi. And I'm vying on a Ford Kenya ticket in the Kenya Kwanza coalition. I've come here today in the Milimani Law Courts to be in solidarity with my colleague, who is Johnson Sakaja, who, in my opinion, is being actually witch-hunted by the forces that be. We are saying that for a person like Sakaja to have been a senator all through, we have seen his accomplishments. Sakaja must be qualified to be a governor in the city of Nairobi, just like I am. And I'm sure the way he has presented his papers, he has the qualifications. So what I'm seeing now today is actually a witch hunt. And we are saying we want this witch hunt to be stopped forthwith. Because if that is happening to Sakaja, my colleague, then it can also happen to me. It can also happen to any other person. And what we are seeing is that it is being targeted to the Kenya Kwanza coalition candidates. It is not happening to our competitors. And therefore we are saying we want to stand in solidarity. We want to tell the government that these acts of harassment should stop forthwith. We cannot condone this because this is not democracy. It is democracy that is being actually destroyed, and it is unfair to the Kenyans because they should be given the opportunity to elect a person of their choice. And we know all these candidates are competent. We are only there in the race. We are in friendly races competing for the same position. Whoever who wins will be the best candidate and we will be able to work with that person. So I want to say that we don't want to see an extension of this. It should stop right away. We are not going to condone it anymore. You can give me a Swahili. Hiyo. Mimi ni candidate wa Kenya Kwanza kama governor wa Nairobi kwa chama ya Ford Kenya. Nimekuja hapa leo kusimama na rafiki yangu Johnson Sakaja. Johnson Sakaja tumeona akidhulumiwa na serikali kwa makosa ambayo ni ya kutuhumiwa tu. Na tunaona kwamba na mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini zidi kusema nasi kupitia nambari ya rafa 22047 kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE. Zidi kusema nasi na kupitia kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live, ambapo unazidi kusoma zile rafa ambazo zitakuwa zinaingia kwa sasa. Chukua pumziko mafupi. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe.
Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday. Karibu tena mtazamaji, nizidi kwa kuarifu mengi zaidi. Kamati ya IEBC inatarajiwa kutoa uamuzi wake katika kesi zilizowasilishwa dhidi ya wagombeaji wa urais Jimmy Wanjigi na Ekuru Aukot hii leo jioni. Awali Aukot na Walter Mong'are Nyambane walifika mbele ya kamati hiyo ya IEBC. Hebu tutazame. I'm actually very happy that Commissioner Gulie is presiding over this, because he's the same person who cleared me last time when I ran for president in 2017, and also in the repeated election of October 2017. Consequently, Mr. Chair, I used the same documentation that I supplied this time round, and I know my counsel will articulate more on the areas of the law and the inconsistencies. But I also want to just put for the record that the manner in which the returning officer treated my candidature was very discriminatory. We have canvassed that in our affidavit. The fact that some other candidates were actually given time to regularize whatever the shortfalls were, and I'm sure Alvin will speak more about that. But I wasn't given the same. And I also found experienced the fact that when we took our papers, the commission kept us waiting for a long time. And we feel that, as a person who participated in the writing of this country's constitution, there's an attempt to amend the constitution of Kenya substantively through regulations or administrative measures. And also as a person who has promoted the Punguza Mizigo Constitutional Amendment Bill 2019, it's important that we respect the substantive provisions of our Constitution, which in my view, I feel as an aspirant office and having been a candidate and a lawyer for many years, I think we continue to undermine the highest law in the land through mere administrative regulations, and I hope that this tribunal will bear that in mind as you retire to make your decision, which of course we will respect. And maybe if we are satisfied or not dissatisfied, we will know what to do next. That's all I want to say, Mr. Chairman, and thank you for the opportunity. My client was Na mtazamaji, tukitoka hapa jijini Nairobi kwa sasa tutavuka katika kaunti ya Mombasa, ambapo baadhi ya wanasiasa katika kaunti ya Mombasa wamekosoa serikali ya kaunti hiyo kwa kutowapa fursa sawia na wapinzani wao wa kisiasa wa chama cha ODM katika kuendeleza kampeni zao za kisiasa. Akizungumza na wanahabari, aliyekuwa mbunge wa Nyali ambaye anagombea kiti cha ugavana kwa tiketi ya Vibrant Democratic Party, Ezra Nawiti, amedai kuwepo kwa ubaguzi katika swala nzima ya mabango ya kisiasa kwa misingi ya mirengo ya chama. Kauli hiyo pia imeungwa mkono na mgombea huru wa ubunge katika eneo bunge la Nyali, Eric Gitonga. Kulingana na mgombea wa kiti cha useneta kupitia katika chama cha Upya, Cornelius Mutune, mabango yake yaliharibiwa na watu wanaokisiwa kuwa wafanyakazi wa kaunti ya Mombasa. Simply kwa sababu nimetoka sijui wapi bara na jina langu naitwa Witi, siruhusiwi kuweka billboard. Billboard iko wazi, na ukimpigia yule ambaye ni supplier ya billboard, anakuambia kwamba Witi, license yangu itakuwa cancel. Mwanabiashara, yani we are not allowed to display our campaign. Tuko kwa shida kwana. Wamekataa kutupatia billboards, na bwana Witi anajua, na najua ameandika hata barua ya complaint
because they have taken all the billboards. We can't put our pictures anywhere unless tuende tukibeba mabango, lakini Mungu ako na sisi, tutabeba bango na tutaonekana. Inspectorate wangu inatumiwa kudhulumu mtu yeyote anajaribu kupigania haki yake. Ukijaribu kuweka billboard ama advertisement yote, wanatuma wale wakuje kukuangamiza. Lakini madhumuni ya devolution ilikuwa inataka kwa county kukuwe na community policing, watu ambao wanasaidia wananchi, lakini si watu wanatumika. Na tukitoka huko mtazamaji, kwingineko ni kwamba hali ya wasiwasi imetanda katika eneo la Tongaren katika kaunti ya Bungoma baada ya bawabu wa shule ya Nabing'eng'e kupatikana ameuawa hii leo asubuhi. Chifu wa eneo hilo Martin Opicho amedhibitisha kisa hicho huku akimtaja marehemu kama mtu aliyejitolea kuhudumia jamii. Polisi wameanzisha uchunguzi wao kufuatia kisa hicho. Hapa ukisikia kitendo kama hiki kimefanyika, inaonekana ama inamaanisha kwamba ni kitu ambacho kimefanyiwa mazoezi kwa muda. Ukijaribu kuangalia ni kwamba pale nyuma kwa fence huenda ndio ilikuwa entry point, ndio wakaingia kwa shule wakatekeleza ile unyama. Ningependa kuwaomba vijana wetu, wananchi wetu, wamama ambao wako katika area hii. Hatuwezi pata wananchi ambao wametoka kama Webuye, wametoka Kitale kuja kutekeleza kitendo kama hicho. Ningependa kuwasihi na kuwaomba tafadhali, mkiona mtu yoyote ambaye amehusika na hiyo ama kuna dalili ya kuonyesha kwamba huenda yeye ndiye ametekeleza kitendo kama hicho, mnaweza kunielezea. Serikali tusaidie na wenyewe